Всем привет, и мы продолжаем проходить Игру престолов. Прошлая серия была весьма насыщенной, даже можно было бы ее как-то и поделить на ней. И мы узнали, что будем играть за разных персонажей. И в принципе у нас персонаж снова сменился. Теперь это мои Форестеры, которые любят наблюдать за указателем. Мы находимся на острове, я забыл, как он называется, да, я молодец, но тут так очень сумбурно идет информация, что не успеваю все запоминать. Задача — амулет, сделанный из железного ствола. Задача этой моей, и в том числе нас сейчас. Задача этой моей, и в том числе нас сейчас. Это угомонить Болтонов. Странное место. Она всего лишь служанка, но она очень близко находится к кому-то там из Болтонов, и она может их держать в узде, потому что Болтоны совсем охренели. Они совсем охренели, они не знают своего места и хотят нашего одного из главных героев разгребать. Давайте прочтем незаконное письмо. Незаконное. Much excitement here in King's Landing for the coming wedding. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. I do wish you and Mother could come, although I know it would be impossible under the circumstances. I miss all of you, and I look forward to the day you can. Как она сразу погрустнела. Ну, отец у нее погиб, к сожалению, если это ее отец был. Я плохо разбираюсь, кто там дядя, кто отец, кто брат, кто сват, кто салават. Кстати, они даже название книги перевели. Нифига себе. Ну все, она сейчас... Она сейчас, если мы еще одну вещь посмотрим, она разноется. Ой, из окна должен быть Королевская гавань. Вот мы где, в Королевской гавани. Ты вид из окна нам покажи, я их из окна хотел посмотреть, там красиво. Тут, кстати, добавили такую вещь, что типа надо все осмотреть в комнате, а раньше в других играх такого не было. But you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. She is our best hope and can be a powerful ally, especially now when your family so desperately needs her help. Окей, я молодец, читаю только конец текста монолога. Видимо, Тилтейлов задолбало то, что все пропускают все, что можно осмотреть, и они такие, сука, так, значит сюда слушай, сюда смотри. Пока что все не прочтешь, не посмотришь, дальше не пойдешь. Sorry, milady. I didn't mean to disturb you. I can come back later if you'd like. No, it's fine. Come in. Begging your pardon, milady, but you all right? If you don't mind my asking, you seem rather upset. I'm fine, thank you. Of course, milady. Мне кажется, не... Здесь все так опасно, что мне кажется, нельзя базарить все всем вокруг, потому что каждый может поболтаться. I may be wrong, but it seems like you do. I'm her handmaiden. That's what I thought. I've seen you with her before. You seem like good friends. I saw Lady Marjorie just this morning, outside the Royal Sept, talking to Queen Cersei. Cersei? Вот он и нам поболтался. They appeared to be having some sort of disagreement. I couldn't hear much, but it was definitely an argument. Why are you telling me this? I heard them arguing about House Forrester and... House Forrester? I thought you'd like to know. Forgive me if I was mistaken. I hope you're not in any kind of trouble.
Most people don't tend to notice a call boy. Not in King's Landing with so many lords and ladies about. You see and hear all sorts of things when people don't even know you're there. О, Good night, my lady. он типа показывает свою мощь, типа то, что он очень сильный, потому что владеет информацией. Он как тень, везде есть, все слышит, все знает. Игра полагала. Lady Marjorie, you're early. I was hoping there would be time for us to talk. Come, there's Пойдем, something нам we нужно must кое-что discuss. обсудить. Вот это, я, кажется, вот ее я уже вроде бы видел на скриншотах сериала. Типа выкладывают же всякие приколы, там мемасики и всякие моменты из сериалов. Вот ее я, кажется, видел. From the day you arrived in Highgarden, I've Как thought ты of you more прибыла as в a friend Хайгарден, я than as думала my о тебе скорее handmaiden. как о подруге, A нежели dear служанке. friend. Как о дорогой Thank you, my подруге. lady. Благодарю And you вас. know how I feel Знаешь, about как я what's отношусь к happened to тому, your что family. случилось с твоей I семьей. feel your Я pain чувствую as if твою it were боль my как own. свою собственную. What Пиздешь, you've suffered is извините. beyond imagining. And your poor family as well. You're very kind, my lady. Of course, Mira, but you must not despair. We will get through this together. А ничего у нее так-то You декольте. must understand there are limits to what I can say, Что я могу especially сказать, here in особенно King's если Landing, now that Ведь I мне am to be предстоит queen. стать королевой. To have a Мне handmaiden from the служанку north севера whose по family мире, которые fought for сажали Robb за Stark. Старка. It raises Это questions at a поднимает time вопрос, I на can который я сейчас least не могу afford. ответить. Cersei herself Cersei cornered сегодня me this загнала morning меня в угол outside the королевской Rose. секты. Как четко рыцари-то выглядят, прям She красиво. mentioned the Она northern вспомнила girl про in my девчонку с service, севера, and she у меня на painted you службе и a назвала traitor. тебя изменницей. Эмля, She was very pleased with herself. Her face was full of mirth as she said it. блин, мне вообще What does she intend to интересно, do? как она отреагировала. Надо это She спросить. intends to make you miserable, knowing that will make me miserable as well. Значит, She вдвоем demands an присанем эту audience. сучку She wants an где-нибудь у apology стены of за some гаражами. sort. For what, I За- don't know, Не за but гаражами, за she's waiting for кораблями. us now, and I promised I would bring you to her. I wouldn't ask this of you if it were not important. I cannot afford Что я any должен conflict сказать? with Cersei with the wedding so near. I'll do as you ask, my lady. I knew I could trust you. Humor her. Tell her what she wants to hear. Чё, я нихера не понял. Я, блин, последний диалог пропустил. See if the Queen Знаю, Regent is готова ready ли to королева receive регент us. принять нас? Регент. Нихрена ты качок. Два мужика стоят, дверь открыть не могут. Который весь тон. You'll be fine. I know you will. You may feel one thing, but you must say another. Ну, за мелкого пацана мы отлично, просто на отлично, Good luck. не на отгребись, а на отлично сыграли роль лорда Форестеров. Думаю, здесь справимся. Главное, опять же, быть по понятиям, не провоцировать и показывать, что ты пыль грибаная, просто тьфу на тебя. Ты мне ничего не сделаешь. Но я буду держать себя в руках. Все чисто по понятиям. О, а вон того блондина я знаю. Это You can этот do известный актер. Забыл, как его зовут. Ну, потопали. Железный трон, кстати. Почему они здесь находятся около железного трона, но короля железного трона нет? Если я правильно понимаю, король Lady железного Marjorie. трона это Aren't король you всего. looking lovely this evening? Но я не уверен. Lord Tyrion. Your Grace? With your permission, allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Опусти I am голову. honored, Your Grace. Yet not honored enough to kneel, I see. House Forrester is a northern Really? house loyal to the king. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Сучка. Is your family loyal to the king? Perhaps you should ask the new Lord Forester. He's not here, is he? She is. The girl can speak for her house. House Forester's loyalty to the crown never wavers, Your Grace. I see. And yet,
For centuries, the Foresters have been loyal bannermen to Носим из House дома Stark, Старков. a house Дома of предателей. traitors. Ты нафиг че залупаешься? Yes, Your Grace. They are traitors. The Starks were your liege lord, yet you name them traitors so easily. Clearly her loyalty wavers quite a lot. If she has any loyalty, Блять, я не знаю ничего о is your Старках. house Хелли, willing вот to это вот swear минус игры. fealty Я to не your смотрел new сериал, liege я не lord, знаю Bruce ничего о Старках. Bolton? О чем мне говорить? Пусть He будет is the это. Warden of the North, Я, блин, Your пока Grace. говорил, пропустил диалог. He is. And I the Queen Regent, and Tyrion the Master of Coin. The girl has a remarkable talent for answering questions while in fact saying nothing at all. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forster Ironwood does seem rather unique. To our mutual benefit, Your Grace. And at the pleasure of your king. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. There are limits, Your Grace. Perhaps, but not if your house faces potential ruin. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. Поняла? Raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? I won't judge her, Your Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a delightful girl? If only one could flit through life without ever holding an Ты opinion. of her нахер own. иди, короче. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the north, here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. Что за тоталитаризм? And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what Что would же you ты do будешь then? делать? I'm sure she Let the would... girl answer the question. Go on. I would be true to the king, Your Grace. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. Наша подруга хотела, чтобы мы так She ответили. is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. Че ты гонишь на нас? My sense is this Пожалуй, girl эта will девочка say скажет almost что угодно, anything to чтобы get what she достичь wants, желаемого. which is not very Не называй encouraging. восхищение. Мне кажется, нам пизда. Извините, нам I'd like a шизда. word with you, if I may. Of course, Your Grace. I'll Красивый walk you шаг. out. Хочешь второй? Подойди This may поближе. come as a surprise, but I met your father once, at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Roose Он Bolton. не доверял роду Болтону. We only spoke Мы лишь briefly, but кратко your father побеседовали, но struck me твой as отец an honorable проявил man. впечатление благородного человека. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Marjorie was humiliated, although Cersei seemed quite pleased. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining.
I did it for Lady Marjorie. Rather odd, if that's what she asked of you. But I'm sure she has your best interests at heart. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the Master of Coin who decides such matters. Кто такой мастер? The crown needs boats. Boats need wood, and I speak for the crown in this regard. Not her. What are you suggesting? I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. По-любому. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? Я нихера не понимаю, почему-то. It may be far too dangerous. Так, давайте паузу сделаем. Я что-то нихера не понимаю. Так. Он хочет, чтобы мы поставляли им железностволы. И это какое-то развлечение. И вроде мотив положительный, но он говорит, что это может предоставлять опасность для нее и для дома. Почему? Это либо неправильный перевод, либо я что-то упустил. Почему, типа, Маргой зла на нас, а Серсея из-за этого в бешенстве? Если мы делали так, как хочет Маргой, и... Короче, нихера что-то непонятно. Давайте скажем Back, forget I even suggested such a thing. I'm sorry, Lord Tyrion. Сука! But it's a risk I cannot afford. I admire your discretion. Я хотел сказать да. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. I hope we meet again. Nothing would make Cersei happier. Until then, be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Короче, все мы за нее поосали. Ну, конкретно я поосал. Нифига не понял, нифига не разобрал. Mira, I was worried. How was it? Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. It's more than a little intimidating. It went well. Really? That's a relief. Cersei is known for being rather difficult. Я не могу даже на это ответить, потому что я не знаю, Lady Marjorie has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back, here with the 4th cousins and the 9th-born sons. Sir Jamie, I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. What? It's true. Отлично. And Oberyn Martell, the Red Viper. Да, и скажи, что его красного змея хочет. I'm told he has a paramour, which I doubt is Dornish for wife. Put it back. We're just having a bit of fun. That's probably for the best. I've heard he's a bit perverse. Мне кажется, это бы Perhaps Marjorie could make the right introductions. Что вы делаете? Who knows? We might meet our future husbands. Although, marrying a king, I can only imagine what that would be like. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? He does have a certain look about him, and he's always treated Lady Marjorie well, which is more than you can say for his mother. I'd be willing to marry, but not Joffrey. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as Queen of the Seven Kingdoms. I might even allow you to be my handmaiden. Для чего это вы взяли, что он будет королем Семи Королевств? Let's see, who else should we Возможно, marry кого бы off? еще мы могли поженить? Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match! А чё не Фродо? Ron and... What are you doing? Well,
Sarah? I'm sorry, my lady. As am I. We shouldn't have been messing about. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The Queen was pleased by your display, Mira. Ну, I'm just glad удовлетворяет it's так, over. на троечку. King's Landing can be exhausting sometimes. Ты мне скажи, с тобой все в There's порядке? always someone to please or some Такому нужно perceived потакать slight или to те, кто smooth мешает over. твоим планам. I fear it will only get worse when I am Хуже, queen. когда я стану Once they know королевой. your true heart, the Только lords and откроет ladies свое will have сердце, no уловит. choice but to love you. Мгм. Я буду, наверное, по себе Do you считать. agree? It doesn't matter what you feel. It only matters what you say. You learn very quickly. Your words to Cersei were brave, but I know you must fear what the Boltons might do to your family. I do Ну, я и appreciate your отказался от willingness этого. to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. There's been something on my mind. Something important. Попросить ее о помощи, не просить ее о помощи. Тогда мы сказали нет. Ну, сказала А, говори Б, типа. I did have a favor to ask of you in return. Whatever you wish to say, you can say it in front of Sarah. There are no secrets between us. It's about my family. I trust her. Так, извиняюсь. С мне не внушает вообще никакого доверия. Но чтобы вызвать доверие у Маргаи, мы должны сказать С остаться. Значит, С остается. Go on. Ask. I received a letter from my family. I fear my family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. But if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown, Ramsay Snow will arrive at Ironrath within the week. I would never ask this of you if it weren't so urgent. That is no small request, especially now. Joffrey knows only too well your family fought for the Starks, and now you would have me ask him to intervene. Is the situation that dire? You can't, my lady. King Joffrey won't like it. Just think how he turned on... Вот, сука, она вникла, она по-любому нас сдаст. Сейчас я буду ставить паузу, потому что надо прям до мелочайших мелочей просчитывать ходы. Смотрите, все настолько ужасно. Пожалуйста, я умоляю вас. Я буду у вас в долгу. Надеюсь, вы поймете. Либо все настолько ужасно, либо я буду у вас в долгу, либо, надеюсь, вы поймете. Может быть, надеюсь, вы поймете слабо. Надо сказать, я буду у вас в долгу. Lady Sansa. I will forever be in your debt. My family will forever be in your debt. Ну, блин, это, конечно, очень жестко. Потому что кто знает, как они поменяются. I don't know, Mira. If Cersei were to find out... Но ее подставляем. Это плохо. Я не хочу ее подставлять. Don't let the Queen bully you. You have power over him, Lady Marjorie, as no one else does. Not even his mother. Ramsay Snow will arrive at Ironrath within the week. I would never ask this of you if it weren't so urgent. Very well. I'll make your request, but I cannot promise anything. Thank you, my lady.
I will send a raven to my family. Я сейчас же отправлю ворона своей семье. Лишь бы за это нас двоих не порезали. Хотя, стоп! Эта сука, она может ее поставить, потому что она хотела выйти за Джоффри. Ёб твою мать, надо было ее выгнать все-таки. Но я не хотел расстраивать Магой. Если бы мы ее выгнали, мы бы Магой расстроили бы. Что за Санта-Барбара? О, мой любимчик. За него классно играть. Можно махаться. Такой, ну нахер. Возвращаюсь домой. Seven hells. Седьмое пекло. Вот это ругательство, блядь, из средневековья. Надо взять на заметку. Седьмое, сука, пекло. Ох, седьмое это пекло, его реально ждут. Let's play a little game, shall we? Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? У этого пацана знакомое лицо. Как будто он тоже был в сериале. Not my best work, unfortunately. I suppose I have fallen out of practice. But he didn't make it easy, what with all that bloody noise. Like a drowning cat. Чем мне надо? Never stop. As my father likes to say, a naked man holds few secrets, but the flayed man holds none. Pity he didn't know your father. Я не вижу, куда можно было бы нажать или перебежать. He does now. Что, мне надо спалиться или сидеть? How much further is it to these Foresters? Ну не лагай, пожалуйста, а? A day, my lord. 2 at most. What was that? My lord? Shh. Listen. There. Одним мы их всех... Нифига, как это слово выделяется. Одним мы их всех не уделаем. I know I heard something. Надо ждать. Остаться на месте. Побежим, точно спалимся. Never mind. We've wasted Чисто enough читаю time эту вселенную. Ну это было предсказуемо. Тут все действует по стилю сериала. Тут многие решения предсказуемы. Кто это был и что они с ними сделали, мне интересно. Сейчас будет какая-нибудь жуть, крепота. Знак какой-то повешенных людей. Bloody hell. Они с него со всего торса спереди кожу сняли. Офигеть. Причем живьем. Вряд ли он уже от этого умер, хотя смотря сколько по времени не снимали. Скорее всего, он сейчас в болевом шоке находится. Ну а потом умрет, естественно. Lord Ethan, as I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. Кто? Пахая каждому, просто так. Стычка. 300 generations of Forester lords stand behind you. Моя бригада, моя команда. Lord Gerhard the Лорд Tall, Герхард, founded высокий, our основавший house, этот дом. and И your ваш grandfather, Торрен Смелый, Lord который Thorin the открывал. Bold, who Лорд sees back Герхард the river valley высокий. from the White Hills. Вы хотели бы себе, What did they call my father? как его там, Lord титул Gregor the Good. высокий? Это просто когда типа, это просто когда, знаете, типа, в семье один тупой или ничем так не прославился и выбирают, ну и за что тебя будут славить? Ну ты высокий, сука. Ну, допустим, высокий. Почему мне это рассказывают? Я хочу быть таким, как он. Как назовут меня? У тебя, лорд Ник, от вашего правления.
И что тут высокий был? Лорд Никон мелкий. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel. Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Ах ты подсосник. Иди давай, вонючий ты паскудник, шевелись. Кто это? Зовите Лорда, он должен судить. I've done nothing wrong! I was only trying to survive! Lord Ethan. Maester. Why did you kick this man? This craven is a deserter and a thief. This house is doomed! We all fucking know it! Quiet, thief. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. 2 shields and 3 spears. Why did you do it? Because I've no wish to die. Yes, my lord, I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks true. I've a family to feed. And not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Да не бейте его. Нормальные вещи говорит. Нам надо сейчас как-нибудь осудить. Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Most of us won't even live to see it. Успокойся, вместе мы выживем. We are in this together. You say that, but it won't be you who's starving come winter. Да хватит, сука, его пинать, ты меня бесишь. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it is. Men need to know they cannot do whatever the fuck they please. Their lord will not permit it. Опять же, они оба Send him to the wall. Только не давайте мне 2 ответа. Нельзя в таком случае давать 2 ответа. Типа либо пальцы, либо спустить с рук. Тут нужно как-то более разумно. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Я знаю. Please, my lord. My family depends on me. Our house tends to its people. See, this man is paid and his family is fed. Lord Ethan, you are truly a merciful and noble lord. My lord, this man is a criminal. A brazen thief. He still serves House Forester and deserves our protection. He's a rat in our grain stores. My lord, we must speak about our gold reserves. Soon. My lord, I thank you for the mercy you've shown me. Нельзя было делать так. Надо было его как-то наказать, но не слишком уж строго, чтобы типа отправлять на стену или как-то там рубить пальцы. И не надо было давать ему вот. Надо было толкнуть речь, что типа я не виню тебя. Я понимаю, что ты так сделал. That was certainly unpleasant, but a lord must mete out punishment when it's due. Not just yourself, of course. You can weigh on any lord. Maester, what do you think? Me? Yes. Did I do what's right? Disloyalty shouldn't be rewarded if others will take advantage of your mercy. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your side. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom and experience. But Maester, that is what the small council is for. My lord, you of all people should know that too many voices muddy the message. That is why there is one человек это более предвзятое мнение. And so there must be one advisor above the rest. There are 2 capable men for the role. They both want the job,
but neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you. Here. The bracer of the Sentinel. The badge of office. Tonight is your first small council meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen Sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Я все понимаю, но вы должны понять, что Your Sentinel will wear this for all to see. Период и все такое. Take it. I understand. I'll do it now. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Все так сложно. Так криво сделано, мне кажется. Нельзя такие решения делать из крайности в крайности. И пошли нахер, подсосников я не люблю. Так, ладно, на этом, пожалуй, думаю, пока что остановимся. Посмотри на мышку, сука, смотри. На этом пока что остановимся. Хрен знает, какие-то рандомные решения, но выберем себе стража 8. Давайте. Всем удачи.